По завданню у нас свинка Пепе. Їдемо ми до Віто Скелето, будемо працювати в цій серії на нього. Буду так робити, бо тому що щось, не знаю, голос десь пропадає. Гуд ніби. Ніби гуд вебка. А не ніби гуд. Кіт, ти не можеш залізти під кровдру? Платівка лежала. Так, тут де ще запобіжник валяється. Які тут машини, у них всі великі кораблі, прям такі. Так. Градов каже, що тут ще щось є, але ми потім це будемо шукати. Блять. Не розумію, чому можуть бути такі проблеми з голосом. Блін, ну вже воно десь тут поруч, то чому би і не забрати. А де воно? Nobody told me what I need to do. Жилетку маєшко. Яку жилетку? Такого кольору не маю. Ти маньяк, блядь. Якщо я не буде холодно. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing brooms. Last night I took a walk after dark. I swing a place called Palisade Park. Taz and fun to see what I could see. That's where the girls are. I took a ride on a shooty shoot. That girl I sat beside was Кави не зробив, зробив чаю. Не заспав. Може, треба було каву зробити. Щоб трохи ще роздуплило мене. У мене зовсім інша жилетка, бачиш? Взагалі не виглядає як його. Де мої, блядь, навушники? Що? Може, чайок вже можна пити? Всім чайку.
Блін, смачний чай. Але хочу кави. Кава буде попізже. І бандана є теж. quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Та піде? Я не вмію її зав'язувати, як ганстери. Take a hit from me, mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Я застібнутий, блядь, а тут дохнуті, застібнуті. Don't you cry no Що, блядь? Шов ти нахуй, нічого не буду я застібати. Cause it's soon one morning. Down the road I'm gone. Ну нахуй, блядь. Ain't going down. Як лох, блядь, виглядаю, напевно. Ну, цю вебку сюди. Конечно, що як лох. Чо ти, блядь? Що ти тут таке? А, то черепки просвічуються. Думав, що то таке? Добре, поїхали. Long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. Іху! Янки. Так, а ну. Опа. І зламав. Ця жилетка дуже тепла, до речі. В ній ходжу деколи на вулиці. We got spare ribs, we got beef ribs, and we got ham hocks. And don't forget, У мене ще є червона така ця бандана чи як її там. І десь з вогнями колись було. У мене їх багато було. Я колись ходив. Отако саме, як вона у мене зараз одягнута. Коли в мене був білий ірокез і чорні отако тут боки були. Ваше здоров'я, чатик. You ain't above it. You don't cough up your dues in the next 2 days, we'll come collect them personally. And you don't want 'em. Ой, блядь. А в мене знову цукор скаче сильно. Було пару. Ну, довгий час в мене було все гуд. Зараз знов почалося, блядь. Води дуже багато п'ю. Якщо порахувати всю рідину, яку я п'ю за день, це десь 5-6 літрів.
How's it going? Stick a fork in him. А, блядь, я бабки проїбав. Бо не та зброя, я, блін, не бачу, яку я зброю взяв. О, то ця мала бути. How's going in there? You Negroes are great. Target practice. Comfortable here. Fuck! Reload. Get me out of here. I got no move here. Fuck! We're dropping like fucking flies. I'm boxed in. Help me out here. Can't fuck. Just kill us. You assholes for. Так, де Віто? Yellow bastard. You see where it went? You want to check over there? I ain't ever gonna stop looking. There he is. Motherfuckers die first. Form up on me. Oh shit, I'm shot. Help me out here. Fuck. Fuck, I'm out. I'm gonna have you take. You can die. Так, а де воно тут? О, картина. Gonna find you, cocksucker. Ah, don't blame you. Cover my ass. Ну і цей хуй. Shit, he's gone. Looking over here now. Так, а ну. Get the fuck out of me. With Greco around, ain't no one feeling real secure about that place, so we just keep at it. Так, а тут воно десь на другому поверсі. Я надіюсь, що ми довго будемо працювати на Віто. Добре, а як мені сюди потрапити?
That baby Dick Greco wants to off me, huh? Tell him to come down and do it himself. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back. Talk about some goddamn luck. Охреніть, як пощастило. Forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. Figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. That money I fronted for the robbery was pretty much Відео. everything I put away. Цих грошей він пограбування нічого особливого не було більше. I stayed. Commission wouldn't let him just kill me, so I figure I'd make that cocksucker jump through every hoop. Make him prove I deserve to get whacked. Wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Вони тут добре постарались. Так, вони хотіли з'ясувати, яким ще бізнесом я керую. Like I'd leave a fucking paper trail in my office. Можна подумати, я став, блядь, читати ці діалоги, блядь, деколи дратує. Look, Слухай, я вдячний, звісно, що ти мене витягнув із морозилки і все таке, але ти тут. Що ти тут забув взагалі? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. look. Pretty much whittled me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. А то тепер ми партнери. What I say, Якщо ти згоден робити все, що я скажу, і давати мені те, що мені потрібно, то так. Bye, Marcano. Hello, Lincoln. Тобто буває Маркано. it's either that or more of this. Або так, And next як time, зараз, I'll be around або to fish your ass out the іншим first. разом мене поруч не буде. Nobody kills that scumbag. Але цього сучого сина я хочу прокінчити особисто, ти зрозумів? Дістань мені Греко, і я в ділі. Tell me about his rackets. He took over the dock union and Він захопив профспілку докерів, і у нього є склад. Кажуть, там до хріна цінного. Якщо розберешся із тим і з іншим, Греко кінець. A couple of my guys been keeping tabs У on мене є кілька хлопців, вони слідкують за ним. Зустрінься з ними та отримаєш інформацію. Напевно, це вони хотіли мені сказати, але я, блядь, в дідька не прочитав. Hey, Lincoln. I'm still trying to get this place back in order. Молодець, поприбирав, все заєбісь. Так, що це у нас тут? Контрабанда River Row. А це порити. Поїхали, поговоримо. Але тут довкола кучу всякого лежить. Типу дуже в близьких цих. А де та пушечка, що мені подобалась? Ой, я типу на яйця наїхав. Ну і нехай. Дивіться, які тунці тут.
Це ж тунці, та? Тунці. Йоп твою, розмазав його. Slip away, yeah. I need you so. Так, тут неподалік ці всі штуки, що нам треба позбирати. Тому збираємо, бо це розвідка. Це користь. Знаєте, мені. Поробив я обкладинки нові на фазму. На мафію поробив. На мафію Old Country вже підготувався. Бо скоро закінчиться підписка на цей. Безкоштовна підписка на GPT. Трошки підзбираємо всякого тут різного, поки Хельг прокинеться, Бананес поки прийде, поки прийдуть оці постійні глядачі. Дивлюсь, що також багато людей на Дейс завжди приходило, а зараз... О, привіт, Бананес. Згадай Бананеса, ось і він. Як ваш день почався? Як діли, як справи? Чекаємо на всіх, щоб цей, щоб... як його? Щоб всі могли повтикати цей. Сюжеточку, щоб... Ну, чуть більше чекаємо онлайну, 10, чуть... О, поняв. Я думаю, поняв. Коротше, щось я туплю, буває таке деколи. О! Опа. Трохи порозкидали ці всі предмети. Не знаю, як хто, але я собі від мафійки кайфую. Є що позбирати, якісь другорядні завдання є. Не банально, не лінійно. Що ти тільки... Хоча мені в першій частині лінійність сподобалась. Тут наполовину відкритий світ, мені здається. А може і відкритий. Так, тут ми не переліземо, доведеться обходити. Vito says you're reliable. Здоров, чувак! Здоров. Vito said you'd be expecting. Віто сказав, ти хочеш поговорити.
Щось ти довго йшов. Я Джо Бланшард. І то каже, можеш розгребти все це лайно і повернути нам роботу. Можливо, залежить від того, чого варта твоя допомога. Я раніше ходив під Енді Туретто. Він людина Віто, займався профспілками, але тепер цей гівнюк Греко примушує Едді займатися у нього. Не сплатиш, не отримаєш дозвіл на роботу. Бідоласі доводиться навіть кликати на підмогу головорізів Греко, щоб гроші вибити. Sounds like a real piece of Я shit. дивлюсь, цей Греко рідкісний гандон. А, ти ще половини не знаєш. Головне, Едді змушений тримати під замком усі дозволи на роботу. Якщо з ним щось трапиться, пуф! Була робота і немає роботи. I'll see what I can get. Подивимось, чого я доб'юсь від людей Туретто. Туретто тримає своїх людей у кулаку, але я думаю, у тебе вийде їх розговорити. Окей. Розпілка докерів, звісно, бізнес маленький, не надто крутий, але поки людям потрібна робота, він приносить гроші. We're gonna see the fucking doors. It's gonna be a gas. The fucking doors, man. Oh shit. I still need to get you back for the tickets. Now keep your money. Добре, якщо так, завдання. Профспілковий рекет. Підірвати трейлерну зону. Ну, роботяги сидять, обідають. Толкова пропаганда. Спершу зберемо всі допки довкола, а потім виконаємо тут завдання. Щоб зачистити територію повністю. I'm sorry about that. Прикольно, вони, до речі, придумали тут систему того, як ти дізнаєшся, де всякі колекційки. Ти ставиш жучка, дізнаєшся про бізнеси, які тут є на території, і отримаєш якусь інформацію, де що можна знайти.
Набоїв у мене одне, що мало. На то, щоб з ними нормально повоювати. Cocksucker Greco. Fucking making a working man. Hello there. Cocksucker. Trespassing, brother. Ей, йди ти нахуй. $900 трачу. Trouble. Trouble. He's over here, you bunch of fuckwits. За монолит. Anybody a doctor? I'll be right down here. She's turned bad. Send it. Grab and go. Found him. We're dropping like fucking flies. Tossing a Molotov. Fuck! Reload! I got that cocksucker. I'm boxed in. Help me out here. He's over here. I can't fucking move. Gonna fillet you. I spotted him. Gonna call for help. Будь-який працівник, який перебуває у профспілці, має нижче наведені права. Право на безпечне робоче місце, право на оплату надурочних робіт, право на представництво у профспілці,
право на пенсію та інші преференції. Право усім цим підтертися. Тобто ніяких прав не мають. А, блін, де я замінив вже свою ту пушку на цей дробовик? Блядь. Ненавиджу ту пушку. О, оце моя улюблена зброя поки що тут. Тут ми зачистили. Так, на хвильку відбіжу. О, бач, сьогодні тобі везе. Шибеник. День везе, день не дуже.
Go time, boys. Cover! Come tussle. Leave me alone. This stairs, bitch! Send some units over here. There's a report of an armed Negro male in River Row. Look into it if you like. All units in vicinity be advised. Suspect engaging with on-scene units. All units, we have reports of the suspect being sighted in the bayou. Just got a call about an altercation in the bayou. Suspect is described as a Negro male. Look into it if you can. Bring the family down to the French Ward for good eats and good times. Come on down to Corleys for the family fun deal. With any two adult plates or kids plates are free. And grown-ups, Friday at Just got a call about an altercation in the bayou. Suspect is described as a Negro male. Look into it if you can. Gotta beat on a dumb son bitch. Found the fucker. Come on over. Here he is. Get him. Responding units. Visual contact with suspect lost. Колеса мені, блядь, попробивали в машині, прикиньте. Head out on the highway. Looking for adventure. Getting whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. All of the goddamn explode into space. I love smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Привіт, лавер. Який свій, то не була моя тачка. All units, search is called off. Repeat, abandon search. Return to patrol.
Хочу заїхати бабки скинути, бо помру, втрачу 7 тисяч. Та й набоїв можна зараз отут підібрати, де я цей буду зараз. Здорово, хлопки, що діли? I tell you that Otis Redding had quite a voice. A real gift. Tragic he was called home at such a young age. Get the cops down here. Quarter to 2. The last call. We need help. Call just came in on a car being stolen in the hollow. If there's a unit in the area, maybe stop over and see what's going on. Move! Move! Probably high as a kite. Be careful. All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrol. Grandmama? Son of a gun! This side up! Так, а я думав, що воно тут. Ain't what I heard. Roy's in deep. Too deep. And he fucking knows it, which makes the motherfucker expendable. Look, you can go out and drive the wood, baby. You still
God damn it! How did he get by us? Just came from that way. Okay. And where you want to look? You'd be doing me a favor. Get out of here! Get over here! Hey, hey! Over here! Age before beauty! Get that stupid son of a bitch! Cover me while I reload. This! Found you! There! Get him! Десь тут комуняцький постер був, я бачу. Не факт, що це не ворожа тут територія буде зараз. Ну, які машинки стоять тут. The fucking kids don't
kid watch a white man kiss a black woman. And I gotta hear it Sorry about that. clap. No fight. You get stinking drunk tonight. Hey, up you. Чищаємо хвости, всякі оці журнальчики, ще все. Have to drop by the drugstore. Little Babette got herself sick. Life is like it used to be. The Briar Patch. It's a place where you and your family can come together and enjoy a good meal. The Briar Patch. Good food, good folks, good old-fashioned Southern hospitality. How good is that first cigarette of the day? Hands. You're shooting me now. I gotta go meet this Cuban motherfucker, and I can't understand a thing he's saying. It's a goddamn... Watch your head! You. Get away! Now you're done. See me trying to get my head down? As fast as you can. Jesus, s'il vous plaît. Cut us down! Так, що тут у нас почитати? Довго то читати. Sneaky son of a bitch. Тут недалеко, 92 метри всього-навсього. Out of the way. Радовий. А ну з дороги. Так. Is it raining again? Always let it boil with the bones. Started out so pretty.
Out of the way. Watch where you're going. Watch where you're going. Так, тут ми зачистили. know why people don't like Wayne. Oh my god, I can't believe we missed the show. Peace of mind. Never trust a hippie with times of day. They'll flake on you 9 times out of 10. Добре. Please don't procreate. The secret to good gun. Ми також зараз ще пройдемось сюди. Потім сюди, потім тут, потім тут. І вверх підемо. Позбираємо це все, будемо мати запасики. Не факт, що ми тут пройдемо, але спробуємо. God bless you. God bless you too. Hands off me. But I guess he wasn't able to hear me over the sound of my ribs cracking from his billy club slamming into me. Let's head in, though. I love the rain. Pardon me. Out of the way. Опів він уже, блядь, побіг викликати гандон. Now my mom expects me to call every week. Okay. Так, як туди залізти? Блядь! Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Блядь, 700 баксів всрав. Not silent because things might get worse before they get better. Which would probably be exactly what happens. Got some of that new low-fat milk?
ж знав, що з такої висоти він вб'ється. Я не знав, я просто не знав. We got up there for president. A bunch of old white men. Оп, то ще. Добре. Добре, є. Головне, щоб туди можна було потрапити. With this heat and air conditioning out at home, I can't get my head straight lately. You said it. І можна буде якраз там завданнячко виконати. How you doing, man? Went on a date once with a girl. Smells like it does around here. Bad. Stay in line.
gonna feed you to my fucking hog. I'm in a world of hate here. Get behind him. Let me at him. Hit me. Fucker hit me. Switching out ammo. Get that stupid son of a bitch. Gee. I said how? Now you how? I take time when I'm prowling. Добре, плейбойчика ми ще тут знайшли. Ще зараз отако пройдемося, потім підемо чвахнем, що ти головорізів. God damn it. My family been doing Mardi Gras forever. Oh! My parent has a cafe around the corner. Makes a mean muffaletta. Надіюсь, тут буде як пройти. Привіт, Шедік, як справи? Давно тебе мільйон років не бачу. Let me check the list. Saddle up, fellas. Check over there, boys. What? Lost. Fuck! Your time is up, motherfucker! Everybody fucking jump! Just fucking die already! You're down a man. Oh. Fucker thinks he can hurt me. Ugh. You got me! Yeah, he's fucking got
Пиздец нахуй, блядь! And they're just like screaming. I'm bleeding. A lot. Good lord, that fucking hurts. I know you don't believe. Так, ми тут все зачистили, можемо братися за завдання цього типа. Але ми поїдемо от сюди, зачищаємо оце от все. Тут відкриваємо і потім йдемо до нього, до контрабанди. А потім йдемо і здаємо і одне, і друге завдання. У нас тут трошки змін, поки тебе не було. Можливо, помітно щось, можливо, щось непомітно. Оживили YouTube, оживили Patreon. Ведемо тепер ще плюс Instagram, YouTube і TikTok. Reports coming in of a car being stolen in River Row. If you could spare a moment, maybe stop and check things out. All units in vicinity be advised. Suspect engaging with on-scene units. All units, negative visual on suspect. Repeat, visual contact lost. Hello there. Coming through. Ну, постараємось. Серьоня, привіт. О, це не тут, де я впав з висоти? Ще вище. Так, головне правило в мафії — не стрибати з висоти. Called off. Repeat, abandon search. Return to patrols. Не лінуватися, злазити так, як залазив. Бо швидше не буде діла. Look what's risen out the bad patch. Shell crack be the last of the batch to hatch. I'm here to blaze with my last bag and last. Так, добре, нам тоді сюди. Хай маньяк тобі трохи відсипав, маньяка багато є. Watch it, you coot. Have a winner up there. Say what you will about it. Слот машини не пихайте побагато, там так не піде. Hey, brother. My brother got laid off, yeah? Possibly. Блять, ворожа територія. What? Show yourself!
Так, зрозуміло. Це у нас буде ворожа територія, тому нам не сюди, це точно. Шедік, диви, що я добавив. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Don't tell me what to do. Out of the way. Since grade school. We was about the next best thing to sisters that you could find. Yep. That little grandson of mine, he's a little devil. Sneaky as hell. Interesting. Ти там Фазмо не хотів би десь з нами побігати? Who's to say? Shit happens. Truck drives by, Jackass. driver has a life-changing moment, walks away. So that's where we step in. Not cool. She wants to hold the reception at the Royal. Like we can afford that. She raised the Так, добре, журнальчик ми знайшли. Я отут не пам'ятаю, тут же ж у нас ворожа територія, якщо я не помиляюсь. Ось тут і ось тут. Але йдемо перевіримо ще разок. Frisco. You know, Ну, там зараз весняний івент іде. Але якщо нема настрою, то нема чого грати. Я тебе підтримую. Загалом різні цікаві активності. Ну, цікаві, не цікаві, це вирішувати кожному. Рулетка, слот-машина, дуелі, потім всякі фрази, міні-гра, лак. Що там ще є? Ну, зараз, правда, нема таких стрімів, що можна буде музику за ці бали замовляти. Ага, тут у нас, я згадав, тут у нас також не то, що цей. How you doing? Жіночки вітаються вже з нами, такі hello, заграють, бачать біцуху, плея та й течуть. А, ще ця є. That little grandson of mine, he's a Ще куля провидець, типу, є. sneaky as hell.
Але саме головне. Опа! Лавер виліз. What do you think you're Oh, I'm sorry. Don't. Not cool. Out of the way. Hey, watch it. Так, доброго дня, шановний. Vito sent me. Я від Віто, ти конвід? Угу, конвід Демарко. Я для Віто наглядаю за контрабандним бізнесом. Зараз ним заправляє роль Тобідо. Там усе в повній сраці. Чому Греко й досі не вмер? Та він випер його прямо в могилу, якби мав. Греко не сам вибрав Роя, і це ліпить йому на спину мішень. Дідько, навіть ходять чутки, що вони кубинцям постачають ліки. Sounds like Greco scrambled. Схоже, у Греко справи не дуже. Греко, мабуть, сподівався, що дядечко Сел до нього буде добрішим, але ні. От він і вичавлює всіх насухо, включно з Роєм. Якщо справи йдуть погано, Рою доведеться підняти дупу і самому прийти розбиратись. Наскільки я знаю, у Рої є свої люди, там і тут. Можливо, їх доведеться переконати, але у мене вони заговорять. Тобі вдалося досягнути до якогось із людей Роя? Вони, мабуть, будуть говорити з тобою, якщо щось там. Ай. Як я люблю ці швидкі діалоги. Так. У нас 1700 долярів. When I was a boy, Mama Mia worked the canneries here. The way some of these get dressed here. Hot weather. I'm calling the cops. Down to the ankles and walk around the whole made of wood. He just he's not a dead body or anything. I see what you mean. Good afternoon. We need to get this done today, ladies. Come on, how about stepping it up? Why don't you Keep your head down. Oh, Jesus, please don't let me die here. I'm empty. That shit's up. Taking out the whole team. Running for cover. Hit him from the other side. These are yours, boys. Can't kill all of us. Dead asshole, 12 o'clock. Covered my ass. Can't kill all of us. I'm still
here, motherfucker. Step up like a man, motherfucker. Come. Так, один бізнес їхній тут розкорочили, добре. Вони десь під землею чи що? You're fucking killing me. Hawk's dead. Run, rabbit, run. Surprise, motherfucker. Surprise! Полагоджу цей сраний човен, мотор димить і все як на долоні, немов під прожектором. Я не хочу опинитися в такій ситуації ще раз, зрозумів? Hey, I'm pinned. Whoa, getting undercover. Goddamn shooting gallery. Hey, I'm pinned. Goddamn shooting gallery. I'm stuck. Go motherfucker, die first. I'm stuck. She just fucking nicked me. I ain't going out like that. Hey, I'm pinned. Alone. Let's dance, bitch. Taking cover. Shit, I'm pinned in.
Добре, що тут крокодилів нема. Пум-пум. Сіряня, там твоя команда ще існує з накоклику Пупсик, пам'ятаєш? Так, я на хвильку відбіжу. Так, я прийшов, бахнемо чайку. Ваше здоров'я. Блять, обляпався. Добре, що він не солодкий. Just hope it doesn't flood. Так, куди нам далі? Як я ненавиджу бігати. Special agents are boarding flights headed for Florida in an attempt to slow the rash of hijackings that have gripped this Want to play another hand? Oh, hell. What time is it? Time for you to play another hand and let me get my money back.
think you're fucking with? I'll catch that asshole. We don't find him, the chief will be pissed. You getting a color board tonight? And then they'll let to you. Let's go! You ain't that slide, Gibby. Grabbing cover. Dead asshole. This is the way you die. Скільки я в них тут бабла забрав. Нам треба заїхати скинути гроші, бо там нормальна сума вже. 11 тисяч доларів, і що? Це не можна втрачати. Чогось смішнішого немає в запасі? Можу показати пісюна, посміємось разом. Та тести, я ж не проти. Тож я жартую, ти що, жартів не розумієш? Думаю, що розумієш. Наш головний герой не мафіозі, він бореться з мафією. Одна сім'я, тобто, ну, сім'я це мафіозне угрупування, вбила прийомного батька і прийомного брата його. От якраз в цьому барі. І його намагались вбити, але він вижив і тепер мстить мафіозникам.
Patrolman Barbieri here to tell you that ground chuck is on sale all week for 45 cents a pound. Great for burgers, great for chili, great for spaghetti and meatballs. Barbieri's Deli. When it comes to meat, mine can't be beat. Come on down. Don't know much about history. Don't know much. Tell her it's Cuban. Don't you kind of feel like you're ripping off roll? You lost, boy. Get ready. Tell me what's going down at Roy's warehouse. The boss is trying to get medical supplies to Cuba for extra cash. I know where the shipment is. My crew will be in touch. I should get out of here. On scene, officers engaging with suspect. Respond with caution. Hell's a coming. Look out! I don't claim to be any stupid, but I'm trying to be for many. Responding unit. Visual contact with suspect lost. Your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Як сюди потрапити?
report of an armed Negro male in River Row. Look into it if you like. There he is! All units be advised. Suspect located. On-scene units engaging. Responding units. Visual contact with suspect lost. I'm ducking down. He's over here. Fucking dropping us. There, you see him? There he is. Motherfuckers die first. Getting behind something. Slip behind it. I got a bead on him from the dead. Down a man. There, you see him? Got me, James? We got a man. Get me out of here! We got man. He's gonna. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. We get shut up. There! Fuck. I'm empty. Йоп твою мать, скільки їх тут є. To the asshole. You don't find him. Here. Woman. Grab some cover. Come on, boys. Look who I found. Get him. Nice piece of hardware. Get got him. Dead. I got. Fuck. Reload. Shit. Tagged you. Cover my ass. He's cutting us down. That fucking hurt. I have me trapped. Got it. Move me. Get out of here. Get that stupid son of a bitch. We got another man. Now that I have your attention, you can die. Take. Хуя їх було.
Ну, у нас вже 3 штукаря баксів є. Так, пише викрасти або знищити. Може, спробуємо викрасти. Куди я маю цю машину доставити? Зараз дещо подивлюсь.
What's this? Medical supplies. Медичні препарати, бинти, антибіотики, купа різних речей. Подумав, вам вони знадобляться. I probably don't. Гадаю, мені не варто цікавитись, звідки усе це взялось. Так, краще не питайте, тоді мені не доведеться пояснювати. Справедливо. Folks who can Я знаю людей, яким усе це стане в пригоді. Далі опораюсь сам. Ну, машина просто без нікого стоїть. Trying to get past the midweek hump? Come out to the French Ward. It's your Uncle Lou Marcano here, letting you know that every night is the weekend in the French Ward, home of the 4 o'clock happy hour. That's right. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials Monday through Thursday, every week. Can you believe that? And if you see me out and about, just say hello. I might just buy you a whiskey. Блять. Не встиг загальмувати. Якщо ви продовжите, всі завдання, що залишились пов'язані з цим бізнесом, пропадуть прийняти. Anybody follow you? За тобою хтось стежив? Рой увесь переляканий, боїться Греко до смерті. Тебе ще більше. Кажуть, він надився ночувати на складі, бо йому тільки там не страшно. Чудово, це означає, що буде простіше його дістати. He's taken care of. Коли з ним буде покінчено, ми висунемося туди, і у Віто все закрутиться по-новому. Той довбаний придурок Рой повернувся на склад. Роби, що маєш робити. Так, треба поїхати бабки відвести. Буде. Так, у нас більше немає ніяких завдань? Ні. Now is not the time to turn our backs on nonviolence, because it is working. As good a job as you've done slowing work at the dock union,
I'm surprised. Word is, Andy Toretto. Кажуть, Енді Туретто приїхав про спілку докерів, хоче знати, хто заважає його людям збирати бабло. Think he tipped off Думаєш, він повідомив Греко про те, що тут сталося? Ні. Наскільки я Енді знаю, він би з радістю закопав Греко з тобою по сусідству, але він підписаний безстроково, якщо йому доручили справу. Well, do it. Він має довести її до кінця. Паршива ситуація, як не поглянь. and it's about to get worse. А буде ще гірше. Скажи хлопцям, Джок, що вони скоро повернуться до роботи. Off just enough that he's back at the dock union. There are those among us who believe the only path to success is by breaking the law. But there is one set of laws you cannot break. Тут медицину, я бачу, можна підзбирати, бо у нас лише поки що одна. Треба мати декілька запасних аптечок. До Касандри треба з'їздити. Упс, вибачте, будь ласка, мем. Мем-міс, не знаю, як там до вас звертатись. Чи сер. Блять, лякаються, стрибають під колеса, ніби від машини відстрибали, а вони до машини стрибають. Good to see the fruits of our labor. Bon appetit.
Ніби якось зброю купити або набоїв. У мене набоїв дуже мало. А ні, нормально в мене набоїв. Ёб твою мать. Нема ніякого входу десь збоку дати. М-м. Нема. Couldn't find nothing. Something's going down. Блять. Get that stupid son of a boy. Knew he was around here somewhere. He's reloaded. Rush him. Just fucking die already. Molotov, look out! Grab a cover. There! Oh, shit! He's cutting us down. That one, boys. Look it down. We got ourselves a gift. I'm all boxed in. Down a man. Can't move. This is nobody's fault but yours. In my sights. Plan a cover. You never should have got this far. Running for cover. Got nowhere to. Shit! I'm hit.
Ще десь тут один був. Shit! He has me pinned down! Діма, привіт. Нічого страшного, може сьогодні вийде в тебе. Що, пацюк? You don't want to do this? They'd have killed your ass anyway. Так, бізнес для Віто ми вже один Need you guys to secure the smuggling забрали. operation at the warehouse. Nice work. Those Finooks never should have fucked with me. I'll send some of my crew. You take the Dock Union back, and then fuck Greco will be done. Маніак, Лавер, ви тут? Якщо тут, як вам на 6 годину фазм? З 6 до 11 чи до 10? Думаю, сьогодні досьє на Вітоскелету вже десь із метр з автошки, але так було не завжди. До 57-го року Хувер відмовився визнавати існування мафії, тож за хлопцями типу Віторіо Скелети ми не стежили. Зараз ми знаємо, що він воював під час Другої світової, а потім відсидів 6 років за нелегальну роздачу федерального продовольства. Взагалі вважається, що його прийняли в сім'ю Фальконе в МПРБ, і хоча його так підозрюють у вбивстві Дона Карло Фальконе. Якщо він справді вбив Дона, значить у Віто були високопоставлені друзі, тому що йому дарували життя. Однак його виселили з міста і змусили переїхати сюди. Комісія переконала села Маркано зробити Віто своїм лейтенантом і передати на відкуп декілька бізнесів. Отак от. Hey, Lincoln. Everything back to normal here now, thanks to you. This is New Bordeaux News. A white resident of South Downs was questioned by police in the shooting deaths of 2 colored men this evening. Witnesses say that South Downs resident Hollis Dupree was involved in an altercation with Lamont Harris, Гарна ця машина, мені подобається. Свистить так. ending with the shooting of the 2 young men. Police released Mr. Dupree on his own recognizance after he claimed to act in self-defense when the 2 victims trespassed on his front porch. Witnesses claim the 2 men, recently returned from tours in Vietnam, were seeking help with a flat tire. Вау, яка фіолетова поїхала. What's the point of that? Can't we just print up some more? Jesus Christ. Look, that's how it works. Those little... It's not Christmas. Moving like that must have had someplace else to be. Damn day. Got him! Over here! He's throwing Molotovs! I'm assuming we ain't grabbing real... Take cover! I know you don't belong here.
cocksucker! Cover! Spattered one, boys. And then a whale up! This boy's mine! Fuck ice! On the move! Grab and cover! Get on the other side! Better call for help! Kill another one of us! Say goodnight to the asshole. Got nowhere to go! Kill another one of us! Got nowhere to go! He got me pinned! He killed another one of us! Those... Greco's on his last. You standing with him or me? Fuck you. All right, I'm with you. Vito will be happy to hear that. Єп, бой! Захопили ще один бізнес. Так. The dock union's under control. Put some of you guys on it. I'll send them over. And Lincoln, just because Greco's a dipshit doesn't mean he's a pushover. He'll probably send out some of his men, have him try and take you out. So watch your ass. Put your hands on Greco and Чайок rough him up смачний. all you want. Що здоров'я, чат. That's for me. Кайфи. I was in the У Другу світову війну я служив у 3-му взводі роти С-614 протитанкового батальйону. За військово-облікову спеціалізацію був санітаром, але зброю носив. Всі солдати в нашій роті були темні. Армія не знала, що з нами робити, і їй важко було по суті. Одне, щоб, не дай Боже, ми не йшли в бій поруч із білими. the white men. Лембак. Лембак – це було маленьке французьке містечко на кордоні з Німеччиною, і нам було наказано його взяти. У нас було 4 протитанкові Now the Krauts took out 3 of the 4 anti-tank guns we had. гармати. Фріці розбили 3, але ми кістьми були готові лягти, аби тільки не пропустити їх, довести, що ми не гірші за інших, а може навіть і кращі. Я не люблю говорити про медалі з тієї війни. Те, що з нами там було, людина може пережити лише милістю Божою. І святкувати це, вішаючи на себе залізяки. Only way a man survives something like that is through the grace of God. І святкувати це, вішаючи на себе залізяки, Celebrating a little. якось неправильно. No one knows I helped Lincoln. Ніхто не знає про те, що я допомагав Лінкольну, крім вас і Not that I'm Джеймса. keeping a secret. І те, щоб я тримав у секреті, зрозумійте правильно, просто ніхто не приходив і не питав. Ну як, блін? Ще хочу, але ще не вже.
Так, спіймати Греко. Хлопці, як вам на рахунок 6-ї в Фазму? Я до 5-ї пограю в Мафію. Піду перекушу. Чуть-чуть. Йду візьму собі броніка, чом би і ні. Що тут у нас броніка нема, ну почекайте. Та ні, є. Блін, шкода, що ми тоді не взяли на скидонах оцю GTFO. Могли би грати разом. GTFO-шку. Блять, може хтось щось відпише на рахунок того, що я питаю про цю профазму, чи що? То я питаю, відповіді нуль. Де ти відписав? Це хто сьогодні, баланс. Я нічого не бачу. Що моя автівка тут робить? Hey, Lincoln, that prick Greco blew me out of my... Алавер. Хіма. Опа! Building at the end of the block. Греко в тому будинку в кінці кварталу. Там повно повій, мабуть, просто зараз зависає. You got any muscle with him? При ньому охорона є? Так, пара довбойобів. Я зайду спереду, ти ззаду. Спробую втекти, хапай його. Віта при ділах ще. Але ти, сука, я хочу вбити сам. Those are Marcano's guys. Макано. Come on, back to the car. You drive. I'll cover us. Fuck, get that little prick gets away. О, як старі добрі часи. Is that... How the fuck did Greco end up with my car? He's a little fuck, that's how. God damn it. Why don't you just let Marcano handle this jackass? Marcano would just kill the little shit stain. I want to take my time. Besides, until I can get at Marcano directly, this is the next best goddamn thing. Point taken. You fuckers missed me! You fucks ready to die for this piece of shit, Greco? Huh?
Блять, повернув чуть-чуть не туди. He's running. Swear to God, this little shit's like a bad penny. Stupid son of a bitch just left his car. I got a gator who loves colorful. Look, guys! Run up the stone. Бляха, чорт забирай. Хто ти взагалі такий? Let's get him the fuck out of here. Валимо нахрен звідси, копи зараз приїдуть. Hey, get the door. Code 3-5, suspicious person and vehicle. Responding unit in You're gonna have to shake these corn-pone redneck motherfuckers. What happened? You crossed the wrong motherfucker, that's what happened. Now shut the fuck up. They didn't know how to drive? Сука, блять. You don't know who you're messing with, you baby fucking sons of bitches? Assholes? You're so impossibly fucked right now! all units. Negative You visual shit on suspect. motherfuckers, let Begin me search go in already. immediate vicinity. Back to your place. Scene officers engaging with suspect. Respond with caution. All units. Suspect sighted in River Row. All units. Negative visual. Yeah. Pull around to the chum shack in the back. And as for you, have a little dignity. Christ. Help! Somebody fucking help! Help! Watch out for cops. Don't want to get pulled over with this asshole in the back seat. Whew, shit. For a couple of years there, I really thought I might be done with all the Jimmy Cagney bullshit. But here I am. Funny. I kind of figured you for more the Edward G. Robinson type. Look at you, kid. You know, God's got a sense of humor, too. It's sick as shit, but that motherfucker's got one. Please! Будь ласка, прошу. Я нічого не зробив. Нічого не зробив? Ти мене угробив, ти хотів. Я робив лише те, що наказав дядько Сел. А, ну цей козел ніколи мене не любив. Я в курсі, але це такого він собі не дозволяв. Come on, Mikey. Why do you want Кажи мені, Майкі, чого це раптом він вирішив так різко мене позбутися? Він казав, ти пхаєш носа не у свої справи. Нічого було б цього брудного сіверянина взагалі сюди надсилати. Нічого. Мені далі продовжувати. Бляха, послухай, господи. Він казав, що ти знаєш про казино, що ти настукаєш на нього Лео. Яке казино? Відповідай на питання. Дядько Сел, він бачили будівництво там за озером, він будує там казино, хоче легалізувати, перетворити в місто Лас-Вегас. Азартні ігри незаконні. Зрозуміло, що незаконні, тому він і витрачає купу грошей, щоб змінити закон. Хто ж в цьому замішаний? Не знаю, клянусь.
Слухайте, я все вам розповів. Тепер ви мене відпустите? You could have let me go now, right? Не. Раген дорог. Yeah, sure. Stupid fucking prick. Тупий недоносок. Добре, я сам приберуся. Немає сенсу тобі тут вештатитись. No reason for you to stick around. Remember our deal. Пам'ятаєш нашу угоду? Я чекаю відсотка від усіх твоїх доходів. Не бійся, я знаю правила. Свої гроші ти отримаєш. There's a woman named Alma. Helps Є одна жінка, звуть Альмою, допомагає мені іноді. З Куби. І зла, як 100 чортів. Поговори з нею, раптом їй що-небудь потрібно. Зможеш піднятися. at the warehouse. На складі. What are you gonna do with him? Fish gotta eat like everyone else. Рибкам також треба їсти. В який момент ви дізнались, що Сел Маркано планував побудувати казино на північ від міста? Досить рано Лінкольну розповів про це Майк Греко. І план Лінкольна Клея полягав у тому, щоб цілеспрямовано знищувати всіх, хто так чи інакше був пов'язаний з казино Маркано. Сел міцно втратив. Йому не тільки потрібно було вбухувати купу грошей на те, щоб оплачувати легалізацію азартних ігор. Лінкольн змусив Села йти на ризик, ухвалювати відчайдушні рішення, які більше заганяли його в глухий кут. Блядь. Кажу тобі, ми удвічі більше заробили, штовхаючи героїн, ніж на цьому клятому казино. А може й втричі. Річ не в грошах. Ти жартуєш, так? Від мене тебе вічно тільки й чую. Мені нахрін не потрібні твої виправдання, зрозумів? Плати. Ти думаєш, це все гра, синку? І я винен у тому, що підіграв тобі в цьому? Не пояснив усе одразу, як є? Але це не гра. Усе, що ти робиш, тебе гризе. Я нормально жодної ночі не спав за 40 років. А вже після Луціо, дідько. Так, ми ж дістали тих сук, які це зробили, усіх до єдиної. Так, але твого дядька це не оживило. Думаєш, коли сидиш у цьому кріслі, це робить тебе особливим? Вищим за все це лайно довкола? Насправді навпаки. Сідаєш, і в тебе на лобі одразу з'являється величезна мішень. За все треба платити свою ціну, розумієш? І мені це остогидло. Але найбільше я боюся, що пролунає дзвінок, і мені скажуть, що твій труп знайшли в якійсь канаві. І що я, по-твоєму, маю робити? Стояти в дверях, тиснути ручку всім, хто приходить? Може, їх ще по дупі поплескати? Ти будеш керувати казино разом зі мною. А через кілька років, коли я буду впевнений, що все стабілізувалось, ти займеш моє місце. Знайдеш собі гарну жінку, наробиш мені онуків. Від нудьги вдавитися можна. Не може бути по-іншому, синку. Світ змінюється. Люди раніше знали своє місце, а тепер кожен перший волає про рівність, кожен хоче свій шматок пирога. Ні. Ірландці, на-на-на, усі підряд. Те, як ми живемо і ведемо справи, більше не працює. Так. Якщо ти з чимось таким приходиш до мене, Лу, я сподіваюся, ти впевнений у цьому на всі 100. Зрозумів? Лінкольн Клей все ще живий. Щоб мені. Так, і де тут він казав, є завдання десь?
Так, проходжу всі. Поки що заєбісь, подобається все. Поки що все чудово. Lincoln, that prick Greco threw me out of my ass. Shit, I got a pregnant wife at home. Nice to be back on the job, that's all I'm saying. Що таке ПЗ? Project Zomboid ніколи. Нецікава, нудна гра. Візуал не цікавий, не красивий. You're him, aren't you? Lincoln Clay. Ти ж Лінкольн Клей. Віта прислав мене до тебе. He wants our guys to do that. Він вимагає, щоб наші хлопці вдвічі частіше ходили в море. Удвічі частіше значить удвічі більше шансів померти. Too much help dealing with them. З ними я навряд чи зможу розібратися. Тоді я розберуся з цим. Полілепута. I need someone to keep the Мені потрібно, щоб хтось наповнював склад товаром, щоб гроші продовжували литись. Про які суми йде мова? enough to make it work. Тобі вистачить, не пошкодуєш. Бий по вантажівках, якими Марко возить контрабанду. Seems simple enough. Та начебто не складно. Я повідомлю, коли дістану першу вантажівку. You didn't just save his life. Знаєш, що ти не просто врятував йому життя? Ти повернув його назад. Справжнього Віто. Back. The real Vito. What I mean is I haven't Я таким його дуже давно не бачила. І не хочу, щоб він знову став таким, як був. back to the way he was. You got something to say, I'm... Якщо хочеш щось сказати, кажи. Що буде далі? Ти потребуєш його, і нас тепер теж? Ну от ти зробиш із Маркана все, на що він заслуговує. А його що? Знову в морозилку? Would you believe me? Якщо я скажу ні, ти мені повіриш? No. Ні. I don't think Це so. навряд чи. Але я взагалі мало кому вірю останнім часом. Якщо Віто каже, що тепер усе так, значить усе так. Якщо побачиш когось з людей Греко, розберися з ними. If you see any of Greco's men out there, you should deal with them. It will make it easier for us to Так нам буде простіше вести справи. Праген, мені не цікавий проект Зомбоїд. Мені не подобається оце, позиція камери, як вона намальована. Ну, не моє. Нащо мені грати в те, що мені не подобається. У мене є Days, якщо я захочу щось таке пограти, повиживати. А бігати там від табунів зомбованих, то дебілізм. Чисто моя суб'єктивна думка.
Привіт, Хельжик. So don't quit trying when you stumble. Don't give up should you fall. Keep on searching for the pathway that'll lead you through the wall. Don't look back. You'll be left behind. Don't look back. Не знаю, я так і не спробував дідод. Так, ми вже виконали 2 бізнеси для Віто забрали. Out of this shit. Got your own self to blame. Feel that, bitch? Pakistan, that's a new one. Ducking down. Boy made himself. He's crawled in a hole. We will find Some you, bitch right cocksucker. there. Believe that. Shit, he's done for. Burn his ass. Yeah! Yeah, that's a new one. He ain't going.
Так, я тут, поїхали далі. Будемо робити в неї завдання, поки вони є доступними. Ну, поки є доступні. Потім будемо вже. Завтра будемо працювати на іншого типа. Ну, хлопці, блядь, не стрибайте під колеса, я вас прошу. Зараз піду броніка візьму собі. Kid ain't riding ahead. Він би ще набої якось десь тут поповнювати міг, було би заєбісь. Котра в нас. Ми ще 2 години будемо грати в мафію, десь я так думаю. Сьогодні чуть довше пограємо, бо маньяк десь буде після 7-ї на фазму. То напевно, що фазму почнемо або о 19, або 18:30. Надіюсь, що вам цікаво дивитися стрім, дивитися за моїми пригодами в Мафії 3. Буде щось цікаве, якийсь момент, ще щось, робіть кліпи, бо кліпи дуже потрібні. Але не робіть та на купу, щось цікаве тільки. Але не знаю. То треба бути, напевно, що дурником трошки, щоб робити якісь фейли і тому подібне все. Але я щось не знаю, в мене не виходить. Strongly hinted that he intends to have his client plead innocent by reason of insanity. Kennedy was murdered in Los Angeles after winning the California primary. Так, а ну почекайте, як нам туди добратися. Ну, я не знаю поки що, як це робити. Може і я можу викликати вже, а може і не можу.
saw Scaletta's pet Mexican out here a while back. What's her name? Emma? Alma. She's Cuban. You're going in the grave right after him. Hook her down. I see. Just do him a... Bring the hunt to us. Now I get to whoop you. Seek and ye shall find. Getting my ass out of here. You can't move. Getting my ass down. Got one. As long as I'm breathing, the mongrels will not. Come on. We just lost them. You owed me money. Now you gotta pay. They're taking him down. Should have run when you had the chance. Something to warm you up, boy. Коротше, я тільки звернув увагу, тут джипи схожі з клоном, який випускається по сей день. I don't know what you mean. There's bravery in revolution, isn't there? It's the foundation of our very country. Throwing off the yoke of tyrants and shedding blood for one's very freedom. It's a beautiful thing, dear listener. And if you've got the courage of your convictions, if you're willing to sweat and bleed for them, you may not have my agreement, but you have. Ну тут джипи оці схожі до цього, як він називається. It seems to me Ой, бляха, з голови вилетіла назва. the word, at least, is being thrown around too А може то УАЗик схожий на ті джипи. French ward and see that nest of kids squat. УАЗик це ж копія американського джипу. They're dirty. There's no denying that. Messy. Some of them with criminal records. On drugs. Promiscuous. Homosexual. Anti-Christian. They think church... Бронко, во. Форд Бронко, от схожі ці машини всі. What do you see? How do they see themselves? Well, I tell you. I went over Та весь автопром, блядь, цього Союзу, це, блін, 18... копії закордонних автомобілів. Деякі куплені Revolution, man. і поставлені іноземцями на потік заводи. Absolute... Деякі просто вкрадені, та й все. So I say, revolution against what, son? What are you... No. Who are you fighting against? Ну, взагалі завод Москвича і той інший будували... Tells me it's a revolution against... Ой, блядь, як же ж... Коротше, італійська компанія будувала. Like you can just bottle up every complaint you have with the world into one little word. Ай, коротше, не хочу про то говорити, то, блядь, гнилі часи лайна. Hungry or whatever else. Anyway, he tells me that we've got reefer and free love and music and we don't need what you've got, old man. That's what he said to me. Sex, drugs, music, all they need. And no one's gonna tell them otherwise.
They think that's brave. More even. Yes. Заїбав, блін. Знайшов місце, де висаджувати пасажирів. Lincoln. Like a fucking clown. А, це типу рахується моєю автівкою. Зашибісь. Пробіжусь, бо я хочу ту автівку, що в мене там була. Я знаю, що це факти, ну. Це всім відомі факти. Нічого, nothing new. Oops! Coming through. Got it. В якому меню вибору авто? Треба, напевно, що зробити завдання того типа іншого. You shouldn't do that. Police down here! Reports coming in of a car being stolen in River Row. If you can spare a moment, maybe stop and check things out.
called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. I can go. Fuck it. Біса, вантажівку дістав? You get that truck? Yeah. Ага, давай гадаю, тобі потрібно ще? As many as you can Так багато, як зможеш. Усе, що ти приносиш, допомагає нам розкручувати цей маленький бізнес. Я вже думала, що забула про цю пісню. I thought I'd forgotten this song. Найтмар, привіт. Goddamn Penn. Клята моя бабуся прислала мені цю довбану мозкову бомбу з минулого. Ця пісня грала, коли за батьками прийшла поліція. Policia came for my parents. The old man wasn't Батько політикою не займався. Бляха, та він простим клерком був при уряді. Але в нього в місті був приятель. Вони разом випивали, містер Робертс. Білий. Вічно поруч крутився. Закладаюсь, цей хрін якраз був звалив із країни якраз перед тим, як Кастро почав свої репресії. От батьки мої, їм так не пощастило. Або просто розуму не вистачило. Тата застрелили просто на місці. Маму не знаю. I don't know. So just you and your Виходить, врятувалась тільки ти з бабусею. Старенька та дівчисько, яке верещить, обіцявшись з ніг до голови. Він ніколи не хотілося. Кілька років тому я чула, що вона була на острові Пінос, доки там усе не перекрили. Більше нічого. Іноді, я думаю, ви звідти маєте рацію. Треба слати нахрін минуле. І вбивати будь-якого виродка, який спробує стати на шляху у майбутньому. Але я хочу знати, що з нею сталося. Чи жива вона ще? Так що, може, відкладу трохи грошей, щоб потаки пробратись туди і все з'ясувати. So maybe I will set aside enough money to smuggle myself back in and see what I can find. Put that part of my Вона заспокоюється. the truck's coming later. Продовжуй притягувати вантажівки, Лінкольне. We're hitting the mother low here, my Ми натрапили на золоту жилу, друже. Я щойно перетерла з одним фраєром. Він давно мені під сідницю лізе. Він дав наводку на якихось шишок, у яких є висококласний товар. Треба забрати. Дістанеш та протягнеш мені, повір, я тебе не ображу. Окей. Ну, бізнес отримає максимальний дохід. А де мені дивитися? От це наступне завдання. $50,000 і тут $50,000. Значить, тут вже все. Якщо я правильно розумію. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Понятно. Дивитися не будемо. Hey, Lincoln. Everything back to normal here now, thanks to you. Так, поїдемо до скелети, заберемо штуку 600 оцю. Ну і потім вже будемо трошки їздити там, де нам треба їздити. Я без стріма подивлюсь.
You eat? Running out of room to keep all this cash. Come back and I'll have more for you. It took stones to help me. Щоб допомогти мені повернути свій бізнес і назад усе запустити, для цього тримати великі яйця. Добре, дякую, тобі дякую. Добре, куди ми далі тоді їдемо? О, тут вже 2000. Ні. Нема ніякого меню помічників. Мабуть. Please, there's every penny. What's not to love? Поїхали, поговоримо з Донованом. Who we shooting? Didn't you hear? Ти що, не чув? У нас тут назріває расова війна. Бачив я, як ти стріляєш. Думаю, можна не переживати. Чорт забирай, так і з такою гвинтівкою мені і сам біс допоможе. Ну, як Падре все це сприймає. Весь цей кривавий шлях хаосу та помсти, на який ти став.
Still not happy about it. Засмучується, як і раніше, вважає тебе дияволом у плоті. Знаєш, я тут із його послужним списком ознайомився. Та не здригайся так. Мені просто цікаво стало. Він був військовим фельдшером в 614-му батальйоні. В Клембаку відзначився в бою, 2 фашистські танки підбив, і, як у нагородному листі записано, плюс 16 осіб застрелив. Це зовсім інакше, там була війна. А тут ні. Послухай, усе, що я хочу сказати, ту війну ми виграли не тому, що боялися когось образити. Ми її виграли, тому що розбомбили фриців і япошок у пух і прах. І, падре, краще пам'ятати про це. О, дякую, студент за фолов. You're not still sore about me. Ти хоч більше не... Padre, are you? Don't tell me you weren't at least a little curious. Коротше. Так люблю, коли отак швидко діалоги хуярять. Так подобається мені. Так, добре. У нас поки що нічого нового не змінилося, походу. Дивимося. От треба якось, щоб бізнесам треба було більше грошей. Так, налаштування. Керування. Переприв'язка клавіш. Добре. Рух гравця, укриття, лізти, бігти, вниз, вгору, здібності, рукопашний бій. Увімкнути режим інформації. В. Контратака, доза адреналіну, підняти, кинути тіло, свист, мапа. Водіння. Зброя. Ну, В, значить, але в мене, бачиш, нема ніякого там меню. Йти в режимі інформації. Чи це не він? Hey, the butcher here. Today I want to talk about how to save big on the tastiest boudin balls in New Bordeaux. I make them with meat. I make them with seafood. I'm talking pork balls, crab balls, my ever-popular shrimp balls. Every boudin sausage ball at Barbiere's Deli is on sale all week long. 2 for... Хотілося вже б цю хату відремонтувати. А не скільки зараз? 70 кусків десь буде. Навіть 70 з половиною. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Up through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Ну от я і кажу, що воно все буде поступово, то я просто не так швидко пушу. Я ж збираю всякі предмети, там оту всяку фігню. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
Тут, коли погоні з копами або ще з кимось іншим колеса відстрілюють, і дуже важко. Блять, як в мене монітор хоче відключатись. Як це вимкнути? New Bordeaux. WVC 1150. Ну от тільки що таймер показався, типа, що через скільки секунд вимкнеться. А я такого не виставляв йому. I can't believe what I'm reading. Не можу повірити тому, що я читаю, що чую по радіо, тому що ти робиш. Ви знали, як усе мало статися? Я сам тут сидів. Можливо, я щойно зрозумів, що існує різниця, чи абстрактні погрози, чи побачити їх втілені у життя на сторінках газет. Ви не думали, що я на це наважусь? Ні, я знав, я розумів це. Щойно ти знову прийшов до тями. Я це бачив. I could see it. I look at you. Я дивився на тебе і бачив тебе колишнього, маленького хлопчика, якого було так мало, але який не злився через це. Маленького хлопчика, який вмів ділитися. Shared, who laughed, who just enjoyed being. I wonder what happened. Я знаю, що з ним сталося. Зараз тобі відповім на твоє повідомлення. Він нарешті зрозумів? Он як. Is that so? Скільки разів наш притулок громили редники? Скільки разів нам доводилось кататися районами і просити недоїдків в ресторанах, тому що нам нічого було їсти? Чи доводилось нам стикатися з расистами? Звісно. Але щоразу, як вони нам шкодили, приходили люди, щоб допомогти нам. Білі, чорні, баптисти, лютерани. Кого там тільки не було. Пам'ятаєш куртки, які всі хлопчики отримали на Різдво? Знаєш, звідки вони? Їх прислала біла старецька кальвіністка. Вона цілий рік їх шила. Якщо ти шукаєш тільки зло ти і побачиш. Мені вже час. А я третю так і не пройшов, не відчув вайб після перших двох, але час пройшов і треба якось спробувати ще. Дивись, ти не повинен дивитись на цю гру під призмою першої чи другої частини. В третій частині не розповідається історія загалом, як мафіозна історія про якогось мафіозника конкретного, яким ти гратимеш. Тут іде мова, про завершення В'єтнамської війни, про в'єтнамського героя, ветерана, який повернувся з війни, був вимушений допомагати своєму названому батьку і названому брату, аби вони віддали борги, зв'язався з мафіозниками, які їх врешті-решт після виконання завдання кинули. І це війна проти мафії. Це зовсім інший вайб. Це не вайб мафії як такої. Тому що мафія в ці роки вже починала подихати і трансформувалася зовсім в інше. Зовсім в інше трансформується мафія. Не може бути в 60, який тут у нас 7-8 рік, не може бути мафія такою, як вона була в 30-ті роки, не може вона такою бути, якою вона була там в 40-ві роки. Не може. Тут зовсім інший вайб. Це треба зрозуміти і пограти в гру, не сприймаючи її як, не знаю, як мафію. Тут ти борешся проти мафії. Там ти грав як частина мафії, частина сім'ї. Робив справи, вбивав, грабував.
вбивав, все інше задля сім'ї. Тут ти йдеш проти мафії, проти всіх бандосів. Ти мстиш, ти тут ти на стежці помсти тут знаходишся. І вона не гірша ні за другу, я не скажу, що друга ліпша за неї, ні за першу вона не гірша. Просто треба її сприймати з іншої сторони. Вона навіть в чомусь ліпша за другу для мене. В чомусь ліпша. Друга дуже пласка була, така прямолінійна, ти просто йшов, робив квестики та й все. Та й проживав історію. А тут ти щось робиш, розвиваєшся. Якісь бізнеси, ще щось можна помацати, пощупати. Тут цікаво, просто треба, кажу, по-іншому ставитись до цієї гри. Тому, Фінтаси, спробуй пограти без погляду на останні частини. Є тут свій вайб, своя цікавість, своя історія, свій сюжет, все тут гарно зроблено. Просто гравці чекали якоїсь мафії, не знаю. Якоїсь такої ж, якої вони, вже грали. А якби ця студія зробила таку саму мафію, як перша, друга, то сказали б, нічого нового, все старе. Інколи треба щось і нове зробити. Мені так здається. Тому тут кожному своє. Я знав, що мені сподобається ця частина мафії, бо тому що я граю ігри без прив'язки там до серії. Я граю гру, як окрему гру. Так, а де я тачку? Тут залишу. Я її оцінюю як окрему гру. Для мене перша мафія окрема гра, друга мафія окрема гра. Ця мафія для мене окрема гра. Ну, не знаю, хочеш, спробуй пограй. Мені цікаво, я отримую задоволення від гри. А що від гри основне отримати? Задоволення. Для цього і створювались ігри. Люди забувають, для чого їм ігри. Шукають негатив там, де його нема. Як казав Отче, якщо ти хочеш бачити негатив, ти його бачитимеш всюди. Roman Barbieri here to tell you that ground chuck is on sale all week for 45 cents a pound. Great for burgers, great for chili, great for spaghetti and meatballs. Barbieri's Deli. When it comes to... Так, якщо щось, то я там без негативу то все казав. Просто я інколи емоційно говорю, і люди можуть подумати, що я на них там або кричу, або намагаюсь негативити. Ні, це без негативу все сказано. Якщо щось не так було в інтонації, в голосі, то вибачаюсь. Ну, її ми також будемо проходити. Зараз з 3 частин, якщо брати суто як мафію, то мені найбільше подобається перша, третя, друга. Все.
a goddamn thing. I just woke up on the front lawn when everyone was staring at me. Embarrassed and don't even begin. Йоп, ти, як тут високо. Я от зараз думаю, я хочу завтра робити завдання от в цього Порте-Верде. Я не хочу сьогодні за них братись. Я би ліпше сьогодні оці всі точки зачистив і потім пішов їсти собі готувати на сьогодні, на завтра, щоб було. А потім вже фазмофобія, бо поспішати нікуди. Ми вже і так скільки? 4 години вже граємо. От якраз ще півгодинки, годинку витрачу на це. Потім трошки більше перерви, може щось зроблю, не знаю. Бо так здається, що їсти швидко готується, а насправді то не дуже. Я точно думаю, що після 18:30 аж десь буде фазмофобія. Бо Лавер не відповів, чи він буде. А маньяк буде після 19-ї десь. То якраз, я думаю, нормас. Out of the way. Ну, в мене нема такої великої кастрюлі, щоб вистачало на кілька днів. В мене вистачає на 2 дні. Я просто хотів його в'їбать, бо він ходив, щось раму кинув, такий ходить собі. Думаю, вальну йому раз. Взагалі, зараз люди дуже багато хочуть від ігор, від цього іншого. Я вважаю, що навіть отакий рівень графондію для комп'ютерних ігор це дуже круто. Фу. Бо то, що вони роблять все крутіше і крутіше, то потім просто така, не знаю, як змова, мені здається, з цими з виробниками відеокарт і всього іншого, бо, блядь, по-іншому я не розумію. Таке враження, ніби твою відяху з кожним оновленням драйверів все більше і більше хочуть угробити. Ну, мені так здається. Ну, вони напихають кучу всього в ігри. Ігри, блін, помітьте, частіше ігри почали виходити бета,
бета-версії гри не зроблені до кінця. Якщо виходять, то рідко які вдаються одразу без кучі проблем з оптимізацією, без кучі проблем з самою грою. Нащо тоді ви робите, блядь, гру такою, блядь, потужною, якщо ви не можете на етапі її створення, розробки, якщо ви не можете її стабільно і нормально зробити? Для чого тоді робити такою гру? Не розумію я цього. Або робіть нормально і тоді випускайте. Але це ж вони, розробники ігор, тут мало в чому винні. Це більше інвестори тиснуть на розробників ігор, що давайте швидше, нам треба бабоси, бабки, бабки. Та насрати на ту картинку, якщо в гри немає душі, якщо гра зроблена аби як. Аби було. От подивіться на гру The Long Dark. Гра має душу. Гра цікава, гра продумана, є механіки, є сюжет, який зачіпляє тебе там. А графону немає, просто гра намальована. Але гра крута. І таких ігор є багато. Ну, я не знаю, я намагаюся до всіх ігор відставитись нормально з розумінням, але інколи граю в такі, якісь здичавілі проекти, які зараз просто або, наприклад, що то я останнє грав, що мене дуже сильно зхарило? Beyond Two Souls? Ну, бляха, паршиво портована гра на ПК. Невже не можна було керування зробити адекватним для ПК-версії? А то керування таке, що хочеться ригнути, комусь на голову від нього. Якщо портуєте, ігри на ПК і продаєте їх задорого, то, треба робити нормально, а не аби як. Я кажу, мене рідко яка гра може так вибісити. От не знаю, я раніше грав Сталкера на релізі. В мене не було таких фрізів, ніж тоді, коли я грав. Я не знаю чому. І я оце недавно передивлявся сьогодні зранку, походу, передивлявся старі кліпи Сталкера. Там трохи щось повидаляв, що нафіг не треба. Захотілося так пограти в Сталкера, але як я згадав про ці фрізи, про то все, що там відбувається, мені перехотілося. Одним словом. Та як давно? Ну недавно я пробував. Що там, нічого там не зміниться. Не знаю, не було там ніякої оптимізації. Preoccupied with things that don't matter. Rock music, movies, television. None of that's gonna put food on the table. Electric on? If you don't have Мені тупо не хватало, на
на низько, переважно все на низькому було. На низько-середніх налаштуваннях мені тупо не хватало відеопам'яті в Ідясі, щоб грати в ту гру. How are you? Fucking rain. От коли виходило це розширення сюжету, от тоді я і цей. Ага, тут чоловік читав плейбой, а ми йому заважали. От коли виходило розширення, це десь скільки? 2-3 місяці тому я грав. Ну, мене не вистачило мені терпіння, щоб грати з тими фрізами. Я люблю ту гру, мені подобається, і мені надзвичайно прикро було, що я не міг її пограти. Хоча раніше на релізі я її грав переважно на середніх налаштуваннях. І в мене не було таких аж фрізів сильних. Wasn't expecting this. А вони. Що вони? Вони не будуть портувати, блін. Захочуть вони бабок, будуть вони портувати все. Побачать, як впадуть їхні доходи, як впаде. Ну, коротше, як впадуть їхні доходи, то вони почнуть знову, блін, портувати. Їм порти на ПК принесли не менше грошей, ніж ті ігри. Не будуть лише, я в цьому не вірю. Бо всім компаніям, всім потрібні гроші. Вся ігрова індустрія побудована на заробітку грошей. Я не вірю в те, що вони відмовляться від такого ринку, як ПК. Я в це не вірю просто. Заявляти це одне, а як воно буде на ділі, це друге. Там же ж також є інвестори, і вони розуміють, що якщо вони відмовляються від ПК ринку, то вони втрачають величезні гроші, величезні прибутки. І ті прибутки не менші, ніж, прибутки за продажі ігор на самих PlayStation. Я так думаю. Чисто моя думка. І не більше, не менше. Ну, або PlayStation будуть, самі консолі будуть коштувати багато грошей. Їм треба звідкись вернути ті бабки. От. Ну так вони ж зараз в них така і є політика. Роблять гру рік-два і портують її на цей. Не знаю, я от би хотів нового компа з новою віддяхою, щоб мені на років 5 вистачило. The
Young Negroes booed and shouted Vice President Hubert Humphrey. Засуджую, блядь, цю гру. Code 3-5. Suspicious person on foot. Responding unit investigating. Back up! All units. Suspect has entered a vehicle. All units. Code 60. Officer injured on scene. All units. Search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrols. If something's weighing on your mind, you can talk to me. Остання тачка, в якій я сидів, вона моя. Poo-poo, the sound of police. You ever been to Blarney's? This place I know nearby. The opera one time. Snore through the whole thing. Business is Ну, цікаво, що копи скажуть, якщо я буду на їхній тачці їздити далі. Ну, я би дуже хотів зараз монітор. Бо мені інколи з цим монітором просто важко щось, блядь, зробити, ще щось через полоси, які треба чекати годину-півтори, поки монік, не знаю, нагріється чи що там. І почне нормально більш-менш працювати. По боках ще є полоси чуть-чуть деколи. Деколи нема. Hey, the police on that! I'm gonna need some backup. Attention all units. Reports of a car being stolen in the French Ward. Suspect is described as a Negro male. Please respond. On scene officers engaging with suspect. Respond with caution. All units. Negative visual on suspect. Begin search in immediate vicinity. Ух-ух-ух.
А просто як в мене буде заміна, то я би цей Монік відправив комусь в ремонт, щоб подивилися, що там з ним є. Та й потім використовував його би як другий, і був би запасний Монік, якщо би щось з тим сталося. У мене ж один Монік, який я купив в цьому, як він називається. Скажіть, я вам скажу. Магазин. Коротше, купив з G-Sync там 2К Монік, 144 Гц, плоский, гігабайтівський. І в мене він за місяць, коротше, блядь, перестав вмикатися. І я відправив його там, де купував, типу, щоб мені або поремонтували, або цей. Сказали, що ремонту не підлягає. Типа, і це не гарантійний випадок. І все. Забув, як називається той магазин, блядь. Що всі там радили б. А другий в мене був 240 герцовий. Чекай, як там оця називалась функція? О, блін. Від NVIDIA. Ну і що, звідки ти знаєш, в якому стані той БУ робочий, і скільки він в тебе пропрацює, отой БУ робочий монітор? Може він теж помирає. І в тебе він помре, і ти що будеш з ним робити? Вернеш тому, в кого купив? Ні, не вернеш. Ну, і в мене був той інший з G-Sync, походу. 240 герцовий, вигнутий, Samsung 27. Кіт, блядь, стрибнув. І тако в'їбало, блядь, в матрицю, і все, пізда матриці. Отак і живе. Треба якусь машину собі взяти. Я не довіряю нічому БУ. Просто не довіряю. Я не довіряю людям. Я можу хіба що взяти щось БУ в когось знайомого. А які вони дешеві? От якщо давай візьмемо. Добре, зараз візьмемо. Хай буде ту саму блядську розетку. Монітори. Вибираємо. Що це у нас? Максимум Герц 120. 27. 2К. Все. І робимо за рейтингом і від дешевих до дорогих. От. Philips 6500, 6900. Можна купити за 7300. Ну, правда, з скидоном вже, AOC Монік. Набагато ліпша фірма, ніж оцей Philips і всяка хуєта. От, Philips 9000, 7000, 8000. За ці самі бабки можна взяти по скидону офігенний монітор або від MSI, або від Gigabyte, або від AOC, блін. І не паритись. В Моніка мають бути на даний момент 2К, 120 Гц, 27.
Бо зараз у 26-му році купувати Монік на 60 Гц, блін, ну це. І Full HD-шний. Це марна трата грошей, мені так здається. Well, if they freed me from this prison, if that rail. Anyway, I told you, your money's safe. Just Також ворожа. and we'll get you all squared away. End of year, tops. She hands me these brochures here. Mexico, Brazil, Honduras. I put them right in the trash. I said, honey, if I'm going to spend my hard, might as well make the best of things, yeah? Huh? Hey, you. Fuck off. Добре, йду. Нам сюди не можна. Понятно. Building home. A true American hero, I'll be talking to Mr. Hollis Dupree, a man being prosecuted and persecuted for protecting his very home. That's Hollis Dupree on Native Son. Native Son! Головне, щоб рамок не було сильних.
То це я до якої казав, що я гратиму до 5-ї, чи що? Ну, ми можемо почати, типу, тут поговорити, піти хоча б. Так, до 5-ї, бо я поки піду їсти зготую, поки приберу після того. Burke, Берк, давно не бачилися. been a while. Lincoln Clay. Лінкольн Клейн. Господь всемогущий, от тепер я точно все бачу. Мені казали, ти не біжчик. Heard you were dead. Been hearing that a lot. Останнім часом я це часто чую. Came here to make you a business proposition. Is that so? I'm going Он back як? to Marcano. Я хочу прикінчити Маркано, його братів, всіх, хто з ним пов'язаний. You want my help? Тобі потрібна моя допомога? Скажу тобі ось що. Щойно ми розберемось з Барб'єрі, ти отримаєш назад Понте-Верде. Потім можемо обговорити наступні дії. Та йди ти, я один раз уже з вами, як на мене, так різниці особливо не бачу між тоді і зараз. You listen, that you listen, God, you're fucked. Danny was so burned up, the coroner wouldn't let me get a last look at him. Колись назбираю, Хельк. Anyone's killing that fucking Marcano. That's me. Unless Marcano's hanging around one of these Якщо guys. тільки Маркано тут не стерчить десь у барі, як на мене. Fuck yourself. І нахрін, у мене яйця міцніші, ніж у десятка таких, як ти. Fucking off. A fucking ingrate. Coming to your question, me. Ви ж вічно звалюєте першими, як смаженим запахне. Завжди так було і завжди так буде. Води хочу попити, не можу You читати. always will. Fucking keys. Яка в нього гарна синя тачка. Hands on the dashboard, motherfucker. Ага, навіть так. You were bragging about your stones, so I figured we'd take a little ride. See who cracks first, the Chalky or the Mick. Picked the wrong man to call out. Give me the word when you've had enough. They got the plums of a goddamn scale boy. All right. You proved your point, you mongo sop. Pull over here. Nah, get the fuck out of my ride. Кажу. Stop by me shop. We can talk business there. Ти мене не підвезеш, блядь? От сучий пес. Well, look what the cat dragged in. How you doing? От я і хочу гігабайт. Якийсь. А поки що не дивився. Буду дивитись, коли будуть гроші. Коли назбираю.
Ходімо, поговоримо з Берком. Подивимося, які в нього проблеми, що треба вирішувати. Машина якась згорівша. Розкажи мені про Барб'єрі. Barbieri. He's a right Та довбаний він виродок. Це я тобі одразу скажу. You know what I'm asking. Ти знаєш, про що я питаю, Берку? Дай мені щось корисне. Барб'єрі з віскі, курні, Світвотер. Вухою торгує. Овечою сечею, білою муткою, бармотухою, самогонкою. Дурню ти неосвічений. Боже, ви там у себе... Ой-ой-ой, засуджую, п'єте взагалі? People drink over there in Darkyville. Очевидно, Not called Painter's Pit. точно не вечу сечу. Шмаркач, ти життя не знаєш. The whole thing up. Я все сам із нуля там влаштував. Потім з'явився цей гівнюк і все в мене забрав. Коліно мені до біса собачого розбив. Барб'єрі повинен мучитись, ти зрозумів? Barbieri's gonna suffer. You hear? Days. Здохнути повільною смертю. What else has he got besides the distillery? Чим він ще заправляє? Йому ще належить бійня Робердо, і він там не тільки стейки рубає. Якщо тебе туди затягнуть, тобі кінець. Drugs in there. That's the end of you. I'll do the heavy lifting on this. Зараз я готовий все зробити сам, але коли Барб'єрі стане трупом, Берку, я розраховую, що ти мені допоможеш. Я не просто допоможу. Або я буду рулити цим сраним містом, або спалю його нахрін до біса. Казати по-чесному. But honest. Казати по-чесному, мене що так влаштовує. Yeah, either way. Ото так мало бути. A nation, come on, once again. A nation once again. And Ireland long, a province be a nation once again. A na- Так, добре, доставка машини. Це якої машини доставка? Ну, я вважаю, що тут як треба зробити. Там нарко і все пов'язане з тим, то треба віддавати. Ну, там якісь, якщо будуть ресторани, то віддавати гаїтянам. Віто віддавати там якісь інші товари. Треба просто буду бачити, буду оцінювати, буду думати, що кому віддавати. Так, що тут у нас? Журнал Playboy. Окей, а як сюди потрапити? Ну, бачу, я типу такої ж думки, що їй віддавати. А, от двері були. Лох. Lincoln, over here. Зараз. Читати. Ти найкраще, що трапилось зі мною в цьому житті, і начхати мені на те, що хто там каже.
Має якогось поціновувача. Surprised to see you, Nicky. Не очікував тебе тут побачити, Нікі. Я знаю, що ти маєш намір робити, і не збираюся сидіти і дивитися, як мій батько посилає тебе в бій беззбройним. Мій батько ніколи не був щедрий на пояснення. Він не сказав тобі, що людину, яка заправляє віскікурню Стіввотер, звуть Карл Біверс. Типовий редник і тупий гандон. Його ім'я сім'я тримає самогонний бізнес. Біверс нікому не казав департаменти. У нього вистачає розуму, щоб весь час переміщатись. Кажуть, він десь ховає мапу. Something like that could come in. Та могло б нам знадобитись. Може, я зумію переконати когось із його людей сказати мені, де вона. Є ще одна людина на прізвисько Ведмідь. Він дивиться за консервним заводом. Тобі треба б його відвідати. Відвідаю, дякую за допомогу. Немає за що, Лінкольне. Хочеш дізнати, що задумав Біверс? Доведеться докупатись до його людей? Заєбісь. Ну, але чи не логічніше було би цьому типу віддавати автобізнес і збройний бізнес, а гральні автомати і будівництво віддавати Віто? Я думаю, що так було би логічніше, бо цей тип більше по авто, мені так здається, ніж Віто Скалето. Так, і що у нас з'явилися? Ага. Поговорити з ведмедем. Ага, а це вже у нас тут є інформатори. Тобто буде і в неї, і в ведмедя будуть завдання, я це розумію. Time for y'all to hear what the Hollers got to say. This is the Holler Speaks. And tonight we talking about this phrase I keep hearing people throwing around. Race war. Бо в мене цей старий асоціюється більше з автомобілями і зброєю. Віто асоціюється з забудовою і з азартними іграми. Out there talking about how this war is coming down the line. That it's inevitable. Поживемо, пограємо, побачимо. We're really concerned about this. But here's the thing all them scared motherfuckers don't realize is they sit in their homes, trembling in fear of crazy. Sounds like trouble. Better one, boys. I see him. I'm pinned. Die already. Don't look back. Just get to the phone. We getting shot up. Get down here. Take cover. Got you now, dipshit. Finally, we're alone. This dance. I'm busting in over here. Head for cover. Get out of here. Take him down. Hit him while he's reloading. Gotta do everything myself. А, так і знищити треба, добре.
А, тут у нас вже стоїть жучок. Trek together, me and my kid. A couple of shows in and I'm hooked. The best part of it, though, Ain't nobody looking for trouble. Let me hit him. Get out of here! The police down here! Down here! Хтось ще хоче копів викликати, блядь. You're gonna tell me everything about Beva's business. All the cash we bring in, Я знаю, де ховать бабки, які ми отримаємо за бухло. it's being stashed. Your ass is mine now. We got ourselves. Oh. Here go- This boy's mine. Shit! He's picking us off! Fuck who asked him? Get the boys down here! I ain't ready to die. I'm not fucking ready. Так яке ліквідовую? Я ж завербував його. Він же ж сказав, твоя задниця моя, Хельг. Ти не цей от, ти не бачу. Я все добре зробив. А кого ти своїх? Ти ж нікого не призначаєш. Що тут відбувається? That shit's all him. All units, report of a colored male brandishing a firearm in Irish Point. Up to you if you want to check it out. All units be advised. Suspect located. On-scene units engaging. All units, negative visual on suspect. Repeat, visual contact lost. All units in vicinity be advised. Suspect engaging with on-scene units.
Just killed another cop. Another cop! Looking for cover. I think I see the suspect! Ідіть нахуй, звідки тут стільки копів, блядь? Звідки нахуй? Сука, блядь, тупорилі якісь дегенерати. Звідки там скільки копів, блядь, взялось? Питання, блядь. Блядь. То нереальна кількість просто. Welcome to me humble goth. Просто, блядь, пізда. Що це за машина? Та що ну так, блядь, що там, блядь, 40 копів, блядь, в одному місці? Блядь, ну, це серйозно, як звідти втікти, блядь? Це ж тупа діч, блядь, так не можна робити, нахуй. This city doesn't feel less safe. And it's not just the mugging and the dope pushes. There's something bad underneath it all. О, я знайшов якусь вантажівку з грузом. Куди її везти? О, а тепер показано, де вантажівка є. Серйозно? Діч, блядь. Просто діч. Мене таке харить, блін, коли або якісь через баг їх там, походу, було так багато. Не могло б просто їх по-іншому бути там так багато. Блядь, 5 штук баксів втратив. Я розумію, 10. Я би їх всіх поклав, там, тих 10. We... He better watch where he points that thing. Man, you need to get out. Ну, блядь, дурепоти. That's it, man. You pay us today or we take your fucking car. Oh, come on. You can just give me a... Here, you bunch of fuckwits! See me trying to get my head down? This... We're down another man! Boy knows how to shoot. On the other side! Fuck, got careless. You gotta get...
Яке одразу в сейф? Ну, що ти смієшся? Я виконав місію, мені що, після кожної місії їхати, блін. Похуй на ті бабки, ще будуть бабки. О, автотюнінги стали доступні. Get the cops down here right quick. Yeah, we've got a report of a car being stolen at Irish Point. If any units have time, maybe go take a statement. Куди ти мене відправила? Алло, я їхав додому, от сюди я їхав. От сюди я поставив мітку. Поїду, закину гроші. Ідіть нахер з дороги. Там якась червона машина їхала. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Hello, dear listeners. It's Remy Duval here with an important message. When friends and family come to town and they need accommodations, I always send them to the same wonderful place, the Royal Hotel. Просто зніс нафіг. In downtown Newport. Так заходив в поворот, блін, що. Luxurious, but hey, that's to be expected. What's more important is the warm, friendly service you find at the Royal. It's everything you want and more. The Royal Hotel, where the views will literally take your breath away. Я просто не бачу, що в мене було 10 штук. Якби я бачив, що в мене було 10 штук, то я би одразу і цей. І повіз би їх в сейф, а я не бачив того.
Чатик, на сьогодні по мафії все. Побачимось десь 18:30, 19 година на Фазмофобії. Якщо буде все гаразд з електроенергією, інтернет-з'єднанням, значить буде і стрім. Все, бажаю вам приємного вечора. Якщо будуть якісь критичні зміни в планах на стрім, я напишу все в Дискорді. Все, всім добра, відправлю вас до когось в рейд. Гарного вам суботнього дня.